హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనన్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 169 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు మీరు ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే, అనగా SSC స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే కోర్సు, పార్లమెంటు, డిఆర్డిఓ, రెవెన్యూ, ఇట్లా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా మనం ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము నామినల్ ఫీతో. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి సంప్రదించండి. సో మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం రండి. ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 169. రెడీ, 1, 2, 3 స్టార్ట్. డియర్ సర్స్, వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ యువర్ లెటర్ ఆఫ్ ది 9th instant respecting consignments and your requests shall be considered in the same manner as your previous communications on such matters. Our Mr. Barton is away at present in the north of Scotland. We expect him back tomorrow. However, when the whole question shall be taken into consideration and an early reply forwarded to you, doubtless a satisfactory conclusion can be arrived at, which will be considered agreeable to all concerned. Yours truly. చూడండి, ఇప్పుడు వరకు కూడా మీరు 169 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది తీసుకొని ఉన్నారు. సో సెకండ్ టైం కూడా ఈ డిక్టేషన్ మరలా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ లోపల మీరు ఈ స్క్రిప్ట్కి సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే, అనగా స్పెల్లింగ్స్, అలాగే లైట్ థిక్ ఇంప్రెషన్స్, ఓవెల్ పొజిషన్స్, ఇలా ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చినటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. ఈ 2 ప్యాసేజెస్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు బాగా పడిన ప్యాసేజ్ నుంచి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఏ తప్పులు పడ్డాయి, ఏ వర్డ్ బదులు ఏ వర్డ్ మిస్టేక్ రాయడం జరిగింది అనేటువంటి చిన్న మిస్టేక్స్ కనుక మీరు సరి చేసుకున్నట్లయితే ఈ లాంగ్వేజ్ మీకు త్వరగా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. అలాగే అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించినటువంటి థియరీ రూల్స్, గ్రామ్ లాక్స్, కాంట్రాక్షన్స్, ఫ్రేజెస్, అలాగే అడ్వాన్స్డ్ ఫ్రేజెస్, ఇవన్నీ కూడా మీరు త్వరగా ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండాలి. సో అవి ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా రాసేటట్లు ఉండాలి. అలాగే ఈ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి ఇంగ్లీష్ కూడా కీ రోల్ పోషిస్తుంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా ఇక్కడ నుంచే పట్టు అనేది సంపాదించాల్సి ఉంటుంది. సో సెకండ్ టైం అనేది డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. డియర్ సర్స్, వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ యువర్ లెటర్ ఆఫ్ ది 9th instant respecting consignments and your requests shall be considered in the same manner as your previous communications on such matters. Our Mr. Barton is away at present in the north of Scotland. We expect him back tomorrow. However, when the whole question shall be taken into consideration and an early reply forwarded to you, doubtless a satisfactory conclusion can be arrived at, which will be considered agreeable to all concerned. Stop.
చూడండి ఈ 2 డిక్టేషన్స్లో మీకు నచ్చిన డిక్టేషన్ నుంచి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది రాయండి. సో రాసిన తర్వాత ఎన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయో ఏంటో మీరు గమనించండి. వాటిని రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. అలాగే ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా వీడియోని లైక్ చేయండి. ఎందుకంటే ఎంతో శ్రమతో ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు అందించడం జరుగుతుంది. ఎవ్వరు కూడా ఇటువంటి వీడియోస్ మీకు అందించరు, అలాంటిది మనం అందిస్తున్నాము. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చకపోయినట్టయితే డిస్లైక్ చేసి ఎందుకు నచ్చలేదనేది కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ.